আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এসএস ইজি এডুকেশন। আমরা আজকে মুসলিম লয়ের প্যারেন্টেজ, লেজিটিমেসি এবং অ্যাকনলেজমেন্ট পড়ব। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। সো আমরা প্যারেন্টেজ দিয়ে শুরু করছি। প্যারেন্টেজ, legitimacy and acknowledgement. Parentage includes both maternity and paternity. It's a relation and legal status of a child which determines the succession or inheritance from mother's side. Paternity is vice versa of maternity. It's a relation and legal status of a child. So parentage, it includes both maternity and paternity. It is one kind of a relation or legal status of a child which determines the succession or inheritance from mother sides and also from father sides. And for this reason it is told here paternity is vice versa of maternity. Now it's a relation and legal status of a child which determines the succession or inheritance. Parentage is relationship with both mother and father. Once a child is born, the relationship it shares with his or her mother and father is non-parentage. বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পরে সে বাবা মায়ের সঙ্গে যে রিলেশনশিপটা শেয়ার করে সেটাকেই আমরা বলবো পিতৃত্ব। লিগাল রিলেশন বিটুইন দ্য মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ইজ টার্মড অ্যাজ ম্যাটারনিটি, মাতৃত্ব, হুইচ ক্যান বি ইজিলি স্ট্যাবলিশড থ্রু বার্থ। সো একটা মা এবং বাচ্চার মধ্যে কিন্তু ইজিলি তোমরা লিগাল রিলেশন বের করতে পারবে, কারণ বাই বার্থ এটা এস্টাবলিশড হয়ে যায়। বাট দ্য রিলেশনশিপ দ্যাট এ চাইল্ড শেয়ার উইথ হিজ অর হার ফাদার, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ প্যাটার্নিটি, ইটস নট ডিটারমাইন্ড বাই ইটস বার্থ। নাও বাই দ্য বার্থ আমরা প্যাটার্নিটি কিন্তু ডিটারমাইন করতে পারি না, যে বাচ্চার বাবাকে। ম্যাটার্নিটি অফ এ চাইল্ড, it can be easily established by birth itself. Marriage is not essential prerequisite to establish maternity, as it can simply be established through birth. The mere check of maternity is whether the woman who claims to be mother of a child actually gave birth to that child or not, and this test is valid even if the child is not born through marriage but may be born by zina, which is ফর্নিকেশন অর অ্যাডাল্টারি। দ্যাট ইজ, বাচ্চা যে বিয়ের পরে যে বাচ্চাটা হলো তাতেই যে বাচ্চার মা হবে শুধু তা নয়, বরঞ্চ অ্যাডাল্টারি হোক বা ফর্নিকেশন বা জিনা যা করেই হোক না কেন, যদি বাচ্চা প্রসব করে কোনো মেয়ে তাহলে সেই মেয়ে তখন ওই বাচ্চাটির মা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্যাটার্নিটি অ্যাজ ডিফাইন্ড ইন ব্ল্যাক ল ডিকশনারি ইজ দ্য আইডেন্টিটি অফ এ ফাদার, বোথ লিগালি অ্যান্ড বায়োলজিক্যালি. As a matter in fact, it has different process to establish as compared to maternity. So biologically এবং legally কিন্তু সন্তানের বাবা এটা প্রুফ করা আসলেই একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার হয়ে যায় এবং one kind of matter of question. Then a child gains paternity by either of the two ways. One is marriage. It may be valid, that is sohi marriage, or irregular, that is fasid, বাট নট ভয়েড, বাতিল। সো প্যাটার্নিটি একটা চাইল্ড তখনই পায় যদি ম্যারেজ অর্থাৎ বিয়ে হওয়ার পরে সেই বিয়েটা ভ্যালিড বা ইরেগুলার হতে পারে, বাট নট ভয়েড, এই বিয়ের মাধ্যমে যদি জন্মগ্রহণ করে। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান, দ্য প্রসেস অফ অ্যাকনোলেজমেন্ট। ইফ এ চাইল্ড ইজ born at a time when the parents are not married or woman bears in her womb the child of a man, but before his or her birth she marries another man, then the paternity needs to be recognized by law and the father should acknowledge the child legally. Once this acknowledgement is done, he can be recognized as the legal father of the child and the child gets a legal identity as well as legal rights. So acknowledgement হচ্ছে সেকেন্ড প্রসেস। যদি কোনো একটা চাইল্ড দের জন্ম হয় যে তার পিতামাতা তখন বিবাহিত ছিল না, অথচ সে মায়ের গর্ভে, অথবা দেখা যাচ্ছে যে তার বার্থের পূর্বেই সে যখন তার মায়ের পেটে ছিল তখন সে তাকে পেটে নিয়েই তার মা আর একজন মানুষকে বিয়ে করে। ইন দ্যাট কেস প্যাটার্নিটির
প্রয়োজন হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্টের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সে জন্মগ্রহণের পরে যদি তার ফাদার তাকে স্বীকৃতি দেয়, অ্যাকনলেজ করে, দেন সে লিগাল ফাদার এবং লিগাল চাইল্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। Most of the above-mentioned facts and rules have been established in one of major landmark cases pertaining to Muslim law, that is Habibur Rahman versus Altaf Ali, in which the majority opinion of the bench was that a child born where a marriage is disproved, that child cannot be recognized as a legitimate child. অর্থাৎ ম্যারেজ যদি ডিসপ্রুভ থাকে এবং যদি কোনো চাইল্ড জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সেই চাইল্ডকে আমরা লেজিটিমেট চাইল্ড হিসেবে বলতে পারি না বা প্রুভ করতে পারি না। Legitimacy is a name of relationship with child which emerges in result of legal contract of marriage between adult male and female. So বৈধতা বা বৈধ চিলড্রেন, ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ আমরা বলছি সন্তানের সাথে। এটা আসলে বৈধ বিয়ের ফলেই হয় মা এবং বাবা অর্থাৎ মেল ফিমেলের মধ্যে। How the paternity is proved? There are certain checks which are used to prove paternity, and they are described as follows. Valid marriage between the parents. It's easy. If the intercourse is committed by mistake, if the progeny is acknowledged, which is also acknowledged by the facts and figures, if child acknowledges his mother who born after 6 months of her marriage, prolonged cohabitation is also a presumption of the existence of valid contract of marriage. It's notable that presumption is always rebuttable. Birth of child during the wedlock also proves the paternity. Evidence admit the paternity if child is born within 280 days of the after contract of marriage. সো এখানে কিন্তু প্যাটার্নিটি নির্ধারণের বিভিন্ন আমরা ওয়ে দেখতেছি। বৈধ বিয়ে হতে পারে, মিস্টেকেনলি ইন্টারকোর্স হয়েছে হয়তোবা, অথবা দেখা যাচ্ছে যে প্রোজেনি এটা হচ্ছে অ্যাকনলেজ করা হয়েছে এবং ফ্যাক্ট ফিগার দ্বারা। চাইল্ড অ্যাকনলেজেস হিজ মাদার হু বর্ন আফটার 6 months অফ হার ম্যারেজ। চাইল্ডকে অ্যাকনলেজ করা হয়েছে তার মা কর্তৃক, সে 6 মাস পরে, ধরো বিয়ের 6 মাস পরে জন্মগ্রহণ করছে, দীর্ঘদিন ধরে একত্রে বসবাস করছে, এটা ধরেই না হবে যে তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং বিয়ে করেছে, তাদের সন্তান হলে আসলে সেটা বৈধ সন্তান ধরে নেওয়া হবে। এখন বলছে বার্থ অফ এ চাইল্ড ডিউরিং দ্য ওয়েডলক, ইট অলসো প্রুভস দ্য প্যাটার্নিটি। এই ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্ট অ্যাডমিট করে যে বিয়ের যদি মানে ম্যারেজ কন্ট্রাক্টের 280 দিনের মধ্যেও যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সে লেজিটিমেট হবে, মানে বৈধতা পাবে। কন্ডিশন অফ প্যারেন্টেজ, দ্যাট ইজ প্যারেন্টেজের কোন কোন শর্তগুলো পূরণ করতে হয়। There are certain conditions for the confirmation of paternity. Those are: just acknowledgement of child is not enough. Words of legitimate child must be expressed. Age factor is also determinant factor. Age of child must be less than age of father. There must be difference of 12.5 years age. He is not established child of other one. Acknowledgement of child himself is also necessary element for the establishment of parentage. Possibility of marriage of parents at that time. One who acknowledges must be sane, wise and adult. He must express his clear intention. If acknowledged once, which is valid, cannot be revoked. Rule of estoppel applies here. So পিতৃত্বের কিছু শর্ত রয়েছে, শুধুমাত্র অ্যাকনলেজমেন্ট এনাফ নয়। লেজিটিমেট চাইল্ডের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মাস্ট বি এক্সপ্রেসড, উল্লেখ করতে হবে। এজ ফ্যাক্টর একটা ডমিন্যান্ট, পিতা পুত্রের বয়সের মধ্যে 12.5 বছরের ব্যবধান থাকতে হবে। বলছে যে সে যদি অন্য কারো চাইল্ড হিসেবে এস্টাবলিশ না হয়। অ্যাকনলেজমেন্ট অফ চাইল্ড হিমসেলফ, চাইল্ডকেও অ্যাকনলেজমেন্ট করতে হবে, যা প্যারেন্টেজের এলিমেন্ট। প্যারেন্টসের পসিবল বিবাহ হতে হবে। ওয়ান হু অ্যাকনলেজ, অর্থাৎ যে অ্যাকনলেজ করছে মাস্ট বি, তাকে সেন, ওয়াইজ এবং অ্যাডাল্ট হবে, তার ক্লিয়ার ইন্টেনশন বর্ণনা করবে এবং একবার যদি অ্যাকনলেজ করে তাহলে এটা আর অস্বীকার করতে পারবে না, অর্থাৎ রিভোক করতে পারবে না। ইটস নট রেভোকেবল। ইফেক্টস উইথ রেফারেন্স অ্যাজ টু চাইল্ড, ফলোয়িং ইফেক্টস টেক প্লেস: legitimacy is established, inheritance take effect, guardianship becomes valid, valid marriage proof,
relationship occurs will become validate. So চাইল্ডের ক্ষেত্রে আসলে কি কি হয়, বৈধ চাইল্ড হিসেবে সে প্রমাণিত হয় বা এস্টাবলিশড হয়, সে ইনহেরিটেন্স লাভ করে, গার্জিয়ানশিপ ভ্যালিড হয়, বাবা মার ভ্যালিড ম্যারেজ প্রুভ হয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক মানে ওকার সৃষ্টি হয় এবং ভ্যালিডেট হয়। অ্যাকনলেজমেন্ট অফ লেজিটিমেসি। অ্যাকনলেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস, এটা আমরা আগেই দেখলাম, যে কোনো একটা চাইল্ডকে লিগালি রেকগনাইজ করবার জন্য, thereby it creates a legal right. One of landmark cases holds immense significance on the study of acknowledgement of a child under Muslim law is Muhammad Allahabad Muhammad Ismail versus Muhammad Ismail, wherein it was held that adoption is not recognized in Islam. The case is validated by Privy Council and relied upon by Indian courts. Adoption is not recognized under Mohammedan law, and acknowledgement is the closest to the concept of adoption. Paternity by a common general practice is established by way of marriage, but in cases where the paternity of a child is not feasible to be proven by way of wedlock entered into by the parents, Mohammedan law then recognizes acknowledgement as a valid method to establish the marriage and legitimate descent for the motive of inheritance. অ্যাকনলেজমেন্ট অফ লেজিটিমেসির মেন কথাই হচ্ছে আসলে মুসলিম আইন অ্যাডপশনকে স্বীকৃতি দেয় না। সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো চাইল্ড আসলে এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে যে তার প্রুভ হতে হবে বা তাকে তার ফ্যামিলি গ্রহণ করবে কোনো না কোনোভাবে, আর সেই ওয়েটা হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট। অ্যাকনলেজমেন্ট হচ্ছে বিয়ের বৈধতা দেওয়া এবং একটা চিলড্রেনের বৈধতা দেওয়া বা চিলড্রেনকে বৈধ চিলড্রেন হিসেবে স্বীকার করা, যার ফলে সেই চিলড্রেন ইনহেরিটেন্স পায় এবং নিউলি রিলেশনশিপ পায়। লিমিট টু দিস ডক্ট্রিন, certain conditions that hinder the applicability of this doctrine to a case are: if an association validated by the law is not possible between the parents of a child, if the marriage between parents is disproved. In other words, this rule can be applicable to a case where the marriage between parents is not proven, but not if it is explicitly disproved. There is a significant line of distinction between these two. Basically, the rule can be sustained to hold relevance in case of uncertainty. As established by certain laws and precedents set by landmark cases, it can be said that Muslim law recognizes a child to be legitimate on the legitimacy status of his or her parents' marriage. If a matrimonial alliance between parents is not possible naturally or by way of law, then child under no circumstances can be acknowledged, whether implied or expressed. Who is competent to acknowledge? So this is another point, who is competent to acknowledge. তার আগে বোঝায় যে মুসলিম ল কিন্তু একটা বিষয় এস্টাবলিশ করে যে ন্যাচারালি যদি কোনো সন্তানের বাবা মার বিয়ে হওয়ার পসিবিলিটি না থাকে তাহলে কিন্তু তাকে অ্যাকনলেজ করা যায় না। নাও হু ইজ কম্পিটেন্ট টু অ্যাকনলেজ, মানে অ্যাকনলেজ করার জন্য কে যোগ্য? এনি পারসন হু ইজ সেন মাইন্ড হ্যাজ রিচ দ্য এজ অফ মেজরিটি as per law is not prohibited under law to enter into such a contract can acknowledge a child. If the person acknowledging a child is either into such a contract can acknowledge a child, if the person acknowledge a child is either dumb or deaf, it can do the same in sign language. In the case of acknowledge of twins, the process of acknowledge one will be parallel to acknowledge both, because both the twins have stemmed from the same source. Acknowledgement by its nature is an irrevocable process. একবার যদি কেউ অ্যাকনলেজ করে এটা আর কিন্তু প্রত্যাহার করাই যাবে না। আর টুইনের ক্ষেত্রে কি, যেমন একটা বাচ্চা অ্যাকনলেজ করার ক্ষেত্রে নিয়ম, তেমনই টুইনের ক্ষেত্রেও সেম, এখানে কোনো পার্থক্য নেই, একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কন্ডিশন ফর অ্যাকনলেজমেন্ট, কন্ডিশনের মধ্যে নিম্নলিখিত কন্ডিশনগুলো অবশ্যই ফুলফিল করতে হবে। অ্যাকনলেজমেন্ট মাস্ট মিন টু অ্যাকসেপ্ট আদার not only as his son but his legitimate son. Age of parties must be such as to admit the acknowledger being father
অ্যান্ড দ্য পার্সন অ্যাকনলেজ। তার মানে কিন্তু এজ গ্যাপ থাকতে হবে। আমি অ্যাকনলেজ করতে চাচ্ছি এমন একটা বাচ্চাকে, আমার আর তার মধ্যে 2 বছরের গ্যাপ। নো, মিনিমাম এজ ডিফারেন্স বিটুইন টু পার্টিস মাস্ট বি 12.5 years. The child being acknowledged should not be born of zina, adultery, incest, or fornication. The case of a disproved marriage would be the issue of fornication. The person acknowledged must not be child of another man. The acknowledgement should be accepted by the person being acknowledged. Once acknowledgement is made, it cannot be revoked. Acknowledgement may be expressed or implied. সো যদি অ্যাকনলেজমেন্ট করা হয়, এই নিয়ে আমরা পয়েন্টগুলো পড়েছি, আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে পড়ছি। সো আমি বারবার এটাকে বাংলা মিনিং করে লেকচারটা বড় করছি না। ওকে, অ্যাবাভ মেনশন certain conditions that validate acknowledgement of child under Muslim law. From the condition given, it can be established that there must be good faith on the part of acknowledger to take the person being acknowledged as his legitimate child and not merely as an acknowledged entity. The person must not be an outcome of zina or should be already acknowledged by any other person. If there is a situation where a Muslim man gives a divorce to his wife, but the two keep on living together and there is a child born, in that phase he will not be regarded as a legitimate child, even in a situation where biological father acknowledges him, because at that time there was not valid marriage that existed. The rule was established in the case of রশিদ আহমেদ ভার্সেস আনিসা খাতুন। সো অবশ্যই দেখো, যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে তালাক হয়, এরপর যদি তারা লিভ টুগেদারে থাকে এবং একটা বাচ্চা হয়, সেই ক্ষেত্রেও সেই বাচ্চা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ যে সময় বাচ্চাটা বর্ন হয়েছিল সে সময় তাদের ম্যারেজ রিলেশনটা বিদ্যমান ছিল না। নাও আমাদের টোটালি নতুন একটা টপিক শুরু হচ্ছে, আর সেটা হচ্ছে গার্জিয়ানশিপ। Guardianship of a minor person means the overall supervision of the minor's temperament. It means that the care, welfare of kid together with the liability to take care of it. It's more than mere custody of the kid upon a particular age. So let us learn more about guardianship under Muslim law. So guardianship or Jagannath, it actually overall আমরা বলছি একটা সুপারভিশন মাইনরের, এবং মাইনরের শুধু দেখাশোনা নয় বরং তার ওয়েলবিং নির্ধারণ করা। সো আন্ডার মুসলিম ল, guardianship is called Jagannath. They are sometimes taken to mean the same thing, but underneath Muslim law, these two aspects of guardianship are different and are governed by different laws. The guardianship of child means that overall oversight of kids throughout its minority. Father or his executor, or in his absence, the parental grandfather being the natural guardian, is in charge of the minor's person. On the opposite hand, custody of child simply means a physical possession, that is custody of child upon a certain age. সো এখানে আমরা বলছি যে গার্জিয়ানশিপ এবং কাস্টোডি অফ এ চাইল্ড এই দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট। কারণ গার্জিয়ানশিপ বাচ্চার থ্রু আউট মাইনরিটি দেখাশোনা এবং তার অভিভাবকত্ব বা অভিভাবক হিসেবে থাকা, যেটা বাবা অথবা বাবার অনুপস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে তার প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডফাদার হয়ে থাকে মাইনরের। কিন্তু কাস্টোডি বলতে বোঝায় সিম্পলি ফিজিক্যাল পজিশন, অর্থাৎ বাচ্চা কার কাছে থাকবে। Although the mother is not the natural guardian of child under Muslim law, she has right to the custody of the child. That is, মুসলিম লতে কিন্তু মা ন্যাচারাল গার্জিয়ান হয় না, বাবা ন্যাচারাল গার্জিয়ান হয়, শুধুমাত্র চাইল্ড তার কাস্টোডিতে থাকে আনটিল দ্য চাইল্ড অ্যাটেন্স এ স্পেসিফিক এজ, বাট দ্য ফাদার অর প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডফাদার encompasses control of her minor throughout the complete interval of the minority. কিন্তু এই যে মাইনরিটির পুরা সময়টা বাবা বা বাবার অনুপস্থিতিতে গ্র্যান্ডফাদার নাবালকের গার্জিয়ান হয়ে থাকে বা অভিভাবক হয়ে থাকে। Now the Muslim law recognize following kinds of guardianship:
a natural or legal guardian, testamentary guardian, guardian appointed by courts or statutory guardian, and de facto guardian. So first one, natural or legal guardian, is one that encompasses right to regulate and supervise the activities of a minor. Father is recognized as natural guardian of his kid underneath all the schools of Muslim law. সো মুসলিম লয়ের সকল স্কুল অনুযায়ী বাবাই হচ্ছে একজন নাবালক সন্তানের অভিভাবক। দ্য ফাদার্স রাইট টু অ্যাক্ট অ্যাজ গার্জিয়ান অফ এ মাইনর is independent right and it's given to him underneath the substantive law of Islam. A natural guardian is additionally known as a legal guardian, but within the absence of the father's executor might also act as a legal guardian. The executor could be one who is appointed by the father or grandfather to act as the guardian of his minor kid on his behalf. Thus, the natural guardian of a minor in order of priority are as follows. So, আমরা দেখলাম যে ন্যাচারাল গার্জিয়ান আমরা বাবাকেই বুঝবো সকল স্কুল অনুযায়ী এবং ন্যাচারাল গার্জিয়ানকেই অ্যাডিশনালি আসলে লিগাল গার্জিয়ান বলা হয়। কিন্তু ফাদারের অনুপস্থিতিতে ফাদারের এক্সিকিউটর দ্যাট ইজ তারা লিগাল গার্জিয়ান হয়। এক্সিকিউটর কে হতে পারে বলছে ওয়ান হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই ফাদার ওর গ্র্যান্ডফাদার, বাবা বা দাদা কর্তৃক অ্যাপয়েন্টেড কেউ, তারা আসলে মাইনর কিডের গার্জিয়ান হিসেবে কাজ করে। সো ন্যাচারাল গার্জিয়ান হিসেবে প্রায়োরিটি বেসিসে একজন মাইনরের যারা থাকে প্রথমেই হচ্ছে বাবা। সেকেন্ড, এক্সিকিউটর অফ ফাদার, parental grandfather, the executor of parental grandfather. Under Muslim law, within the absence of any of the above mentioned person, no one else is recognized as the natural guardian of a minor. সোপরের এই চার ধরনের কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আর কেউই আসলে ন্যাচারাল গার্জিয়ান হিসেবে ট্রিট হয় না। Shialo, within the absence of father, only parental grandfather could act as legal guardian. In the presence of paternal grandfather, the father's executor has no right to act as legal guardian of a child. So, শিয়ালোতে ডিরেক্টলি শুধুমাত্র বাবাকেই বলা হয়েছে বাবার অনুপস্থিতিতে দাদা লিগাল গার্জিয়ান হবে। সো প্যাটার্নাল গ্র্যান্ডফাদারের উপস্থিতিতে ফাদার্স এক্সিকিউটরের কোনো অধিকার নেই। টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান, সো টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান মে বি ওয়ান দ্যাট ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ গার্জিয়ান অফ এ মাইনর বেনেথ এ উইল, অর্থাৎ উইল দ্বারা নিয়োগকৃত কোনো অভিভাবককে আমরা বলবো টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান। অনলি ফাদার অর ইন হিজ অ্যাবসেন্স প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডফাদার হ্যাজ রাইট টু অ্যাপয়েন্ট এ টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান। তো শুধুমাত্র বাবা বা বাবার অনুপস্থিতিতে দাদা উইল দ্বারা এরকম অভিভাবক নিয়োগ করে যেতে পারে। এ নন মুসলিম অ্যান্ড এ ফ্যামিনিন might also be appointed as a testamentary guardian. So উইল দ্বারা কোনো নন মুসলিম বা কোনো ফিমেলকে টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান করা যায়। শিয়ালও বলছে এ নন মুসলিম ক্যান নট বি চুজেন অ্যাজ এ টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান। শিয়ালোতে উল্লেখ করা আছে যে টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান হবার যোগ্যতা নাই নন মুসলিমের। Guardian appointed by the court. This is the third category. In case of absence of natural and legal document of guardian, then court is authorized to appoint a guardian for the aim of minor's person or property or both. The appointment of guardian by the court is ruled by Guardianship and Wards Act 1890, which is applicable to all Bangladeshi irrespective of their religion. Such guardians are also called a statutory guardian. So, limitations of guardian appointed by court. Though a guardian appointed by the court has full right to take care of the property of the minor, but certain limitations are also prescribed in which prior permission of the court is required, which are as follows: mortgage, transfer by sale, transfer by gift, exchange the property, permission of such alienation should be given by the court in certain circumstances and in cases of necessity. So here also the doctrine of necessity we find. So guardian appointed ক্ষেত্রে কোর্ট গার্জিয়ানশিপ অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট ফলো করে গার্জিয়ান অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় এবং সেই
কোর্ট কর্তৃক অ্যাপয়েন্টকৃত গার্জিয়ানের আবার কিছু লিমিটেশন আছে। তারা যদিও প্রপার্টি এবং মাইনর চাইল্ডের ফুল টেক কেয়ার করে, কিন্তু তারা আসলে কোর্টের পারমিশন ছাড়া প্রপার্টি মর্গেজ দিতে পারে না, সেল করতে পারে না, গিফট করতে পারে না বা এক্সচেঞ্জ করতে পারে না। তো এ ধরনের অ্যালাইনেশনের ক্ষেত্রে কোর্টের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হয় যে কেন সে এটা করতে চাচ্ছে, মানে নেসেসিটি কি, ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটি অ্যাপ্লিকেবল হেয়ার। The conflict between guardianship and Words Act and personal law. The provision of personal law is contrary to the provision of guardianship and Words Act. The latter will always supersede the prior one. In case of Rofik versus Ismat Bashiran, the court held that Section 19 of Words Act 1890 will prevail over Section 17 of Muslim Personal Law Application Act 1937. So, de facto guardian. A de facto guardian is a person who is neither a legal guardian nor testamentary guardian or statutory guardian, but has himself assumed the custody and care of a child. According to Tayobji, a de facto guardian means that an unauthorized person who as a matter of fact has custody of the person of a minor or his property. A de facto guardian could be a person having no authority for guardianship, however, underneath the circumstances has taken the responsibility to act as guardian of a minor. সো দেয়ার আর এক ধরনের গার্জিয়ানের ক্যাটাগরি আছে, যেটা আমি আলাদা করে এখানে বলছি, যে সেটা ডিফ্যাক্টো গার্জিয়ান। এবং ডিফ্যাক্টো গার্জিয়ান হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে আসলে লিগাল গার্জিয়ান না, ন্যাচারাল গার্জিয়ান না, বা টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ান না, অথবা কোর্ট কর্তৃক অ্যাপয়েন্টেডও না। সে দেখা যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি নিজে থেকেই কোনো বাচ্চার টেক কেয়ার করছে অথবা তার প্রপার্টির টেক কেয়ার করছে। তোয়েবজি বলেছেন যে ডিফ্যাক্টো গার্জিয়ান বলতে আমরা আনঅথরাইজড সেই ব্যক্তিকে বুঝি যে আসলে বাচ্চাকে বা বাচ্চার প্রপার্টি তার কাস্টডিতে রেখে দেখাশোনা করছে এবং নিজের মনে করে সে আসলে রেসপন্সিবিলিটি নিয়েছে, কিন্তু কোনো অথরিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি। ক্যান এ গার্জিয়ান বি রিমুভড? ইয়েস, এ গার্জিয়ান ক্যান বি রিমুভড বাই কোর্ট। এ গার্জিয়ান হোয়েদার ডি জুরি ওর ডি ফ্যাক্টো, দ্যাট ইজ কোর্ট কর্তৃক নিয়োগ হোক বা নিজে নিজেই গার্জিয়ান হয়ে যাক, is removed by the court. If it is necessary for the interest of the kids or minor, following grounds are laid on which court can remove a guardian. Those are misuse of the property, fail to perform his duty, incapacity, ill treatment of the minor, adverse interest in minor's property. These are some major grounds on which removal of guardianship can take place. So অভিভাবকত্ব আসলে কেড়ে নিতে পারে কোর্ট, এবং সেই ক্ষেত্রে 5টা গ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ। সে যদি মিসইউজ করে প্রপার্টি, ডিউটি পালন করতে ফেল হয়, ইনক্যাপাবল হয়, অথবা ইল ট্রিটমেন্ট করে বাচ্চাটার সাথে, বা তার মাইনরের প্রপার্টি যদি অ্যাডভার্স ইন্টারেস্ট থাকে। Then guardianship of the property of minor is needed for the welfare and protection of minors' property. Different schools of Muslim law differ in many provisions, but all made coherence in guardianship as welfare of the child and the protection of his property is of utmost importance. So guardianship and Words Act 1890 is an act of legislation which came with a notion of welfare of children. So আসলে যা এক এক স্কুলে এক এক রকম ভিন্ন মত থাকলেও গার্জিয়ানশিপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্কুলের একটাই মত যে মাইনরের বেনিফিট এবং তার প্রপার্টির ওয়েলফেয়ার। সো গার্জিয়ানশিপ অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট যখন পাশ করা হয় তার অবজেক্টও সেম ছিল। ডিউরেশন অফ গার্জিয়ানশিপ, দেয়ার আর ডিফারেন্ট অপিনিয়ন ওভার দিস টপিক অ্যান্ড হানাফি মতালম্বীরা বলে যে ইট শ্যাল বি রিমেইন ইন ফোর্স টিল চাইল্ড অ্যাটেন্ড সেলফ ফিডিং ইন কেস অফ বয়। Guardianship of girl shall continue till she attain the age of puberty, that is 6 or 7 years. Then her guardianship shall be transferred toward her father. So হানাফি লতে বলছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না চাইল্ড সেলফ ফিডিং করা শিখেছে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন বয়ের ক্ষেত্রে গার্জিয়ানশিপ বিদ্যমান থাকবে, আর গার্লসের ক্ষেত্রে যে সে যতক্ষণ পর্যন্ত না পিউবার্টি এজ অ্যাটেন করেছে, দ্যাট ইজ 6 or 7 years. দেন গার্জিয়ানশিপ ট্রান্সফার্ড হবে টুয়ার্ড হার ফাদার। মালিকি বলছে বয় শ্যাল রিমেন আন্ডার কাস্টোডি অফ হিজ গার্জিয়ান আনটিল হি অ্যাটেন দ্য আর্ট অফ কনভারসেশন, ওয়াইল গার্ল শ্যাল বি আন্ডার কাস্টোডি টিল হার ম্যারেজ। মালিকি
শাফি বলছে guardianship shall remain in force till 7 years for boy or girl. After 7 years, the will or both shall determine the guardianship. শিয়াতে বলা হচ্ছে custody of boy restrict to 2 years while it extend to 7 years in case of girls. Priority right vests to mothers and then father. And it is noteworthy that de facto, that is in fact of constructive guardianship, vests to mother, while de jure, that is actual or in the eyes of law, guardianship vests to father. অর্থাৎ ইন দ্য de facto গার্জিয়ান হচ্ছে গার্জিয়ানশিপ চলে যায় মায়ের কাছে, যদিও ডি জুরি গার্জিয়ানশিপ বা গার্জিয়ান ফাদার। মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে বলছে যে মেইনটেনেন্স ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ফাদার ফর দ্য হোল পিরিয়ড. Determinant factor in guardianship is welfare of the minor and not otherwise. এখন যার আসলে গার্জিয়ানশিপ আমরা নির্ধারণ করছি, দ্যাট ইজ মাইনর. সো হু ইজ এ মাইনর? Any child, either boy or girl less than 18 years of age is minor. This age extends to 22 years where the guardian has been appointed by the competent court. And in Islamic personal law, age of puberty is 15 years. Age of puberty is the declaration of termination of minority. It should be expressed and evident. Without proof, it shall not be valid. সো মাইনরের ক্ষেত্রে আমরা বলছি লেস দ্যান 18 ইয়ার্স এজ। এখন এই এজ বলছে 22 ইয়ার্স, গার্জিয়ান যদি কোর্ট দ্বারা অ্যাপয়েন্টেড হয়, ইসলামী পার্সোনাল লতে বলছে 15 বছর। নাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ গার্জিয়ান, ফলোয়িং পয়েন্টস আর ইম্পর্ট্যান্ট টু বি নোটেড ইন কেস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ গার্জিয়ান অফ এ মাইনর, বাট দ্য মেইন অবজেক্ট শুড অলওয়েজ বি দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য মাইনর অ্যান্ড ইন কনসিডারেশন অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ গার্জিয়ান. Mother has the first priority, vested right of guardianship. Religion is also important for inheritance point of view. Age of minor, age of guardian, sex whether minor is boy or girl, relationship of the claimant for guardianship with minor and what is the object, claim to the relatives to be appointed as guardian, personal character of the claimant, and then capacity of the applicant whether he or she may afford guardianship. In the absence of parents, the will of minor shall determine the guardianship. Will of minor in any case. সো আমরা এখানে 11টা পয়েন্ট দেখছি, যে 11টা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ গার্জিয়ানশিপ অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে। বাট দ্য ফরমোস্ট থিং ইজ ওয়েলফেয়ার অফ দ্য চাইল্ড অর মাইনর। আমরা এখন types of guardianship দেখব। So there are 4 major types of guardianship as follows. Guardian for marriage. Only father is competent to be guardian according to Maliki school. According to Shafi, father and grandfather are competent. Hanafi, other than these relatives, also residuaries are competent. Guardian must be more than 15 years of age. সো বিয়ের ক্ষেত্রে বলছে মালিকি বলছে বাবা, শাফি বলছে বাবা এবং দাদা, শিয়া বলছে দে এন্ডোর্স দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ শাফি, অর্থাৎ সেম শাফি। আর হানাফি বলছে আদার দ্যান দিস রিলেটিভ অলসো, দ্যাট ইজ বাবা দাদা ছাড়াও অন্যান্য রিলেটিভও বিয়ের ক্ষেত্রে গার্জিয়ান হতে পারে। গার্জিয়ানকে অবশ্যই 15 বছরের উপরে হতে হবে। সেকেন্ড ওয়ান, গার্জিয়ান অফ দ্য পার্সন অফ মাইনর। দেন অনলি মাদার ক্যান বি দ্য গার্জিয়ান as per the following rules. Hanafi, boy shall remain in custody for 7 years, girl until she attain the age of puberty. Maliki, boy shall be within custody until he attains sufficient consideration ability, and girl till marriage. Safi, period of guardianship is either case shall extend to 7 years, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে both 7 years. After 7 years, consent of the minor. Shia বলছে boy shall be in the custody of 2 years and girl for 7 years. সবচেয়ে শিয়া কিন্তু কম এজ বলে দিয়েছে, যে বয় 2 বছর থাকবে আর গার্লসের ক্ষেত্রে সেটা 7 বছর হতে হবে। 4 ধরনের। নাম্বার 3 নাম্বার হচ্ছে গার্জিয়ানশিপ অফ প্রপার্টি অফ মাইনর। ইট কন্টেন্স 3 টাইপস অফ কাস্টোডি সাচ অ্যাজ লিগাল, ন্যাচারাল, সার্টিফাইড অ্যান্ড ডিফ্যাক্টো। লিগাল বলছে আমরা জানি ফাদার্স উইল, প্যারেন্টাল গ্র্যান্ডফাদার অফ হিজ উইল is subject of guardianship.
সার্টিফাইড বলছে ফ্যামিলি কোর্ট ডিটারমাইন করবে, অর্থাৎ সার্টিফাই করে কাউকে নিয়োগ দিতে পারে। কোর্ট মে অ্যাপয়েন্ট এনি পার্সন অ্যাজ গার্জিয়ান কিপিং ইন ভিউ দ্য ওয়েলফেয়ার অফ চাইল্ড। ডিফ্যাক্টো বলছে ভলান্টারি এক ধরনের গার্জিয়ানশিপ, যেটা আমরা আগেই বর্ণনা করলাম। লাভ অ্যাফেকশনের কারণে গার্জিয়ান হিসেবে বসে আছে, ওপরের কোনো পদ্ধতিতে নয়। টেস্টামেন্টারি গার্জিয়ানশিপ হচ্ছে বেসড অন দ্য উইল অফ গার্জিয়ানস, দ্যাট ইজ লিগাল গার্জিয়ান। সো প্রেফারেন্স অফ গার্জিয়ানের যদি লিস্ট দেওয়া হয় যে কারা গার্জিয়ান হিসেবে প্রেফারেন্স পাবে, প্রথমত ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার, মানে মা থাকলে তো মা আমরা বারবার দেখছি, যদি না থাকে নানি, প্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার, দেন হচ্ছে দাদি, আগে নানির অগ্রাধিকার। ফুল সিস্টার, ম্যাটার্নাল সিস্টার, কনজেনজুইন সিস্টার, ফুল সিস্টার্স ডটার, maternal sister's daughter, consanguine sister daughter, maternal aunt, paternal aunt, if no other relative is available, then and any nearest from father's family shall be appointed as guardian. So 10 নম্বর পর্যন্ত একটা সিরিয়াল দেওয়া হয়েছে যে অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু যদি এরা কেউ অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে বাবার ফ্যামিলি থেকে যিনি নিয়ারেস্ট হবেন তাকে গার্জিয়ান হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়। When right of guardianship of female ceases, কখন আসলে ফিমেলের গার্জিয়ানশিপের অধিকার সিজ হয়ে যায়? When she leads immoral life, অনৈতিক জীবনযাপন করলে, when she neglects care of minor, মাইনরের কেয়ারকে যদি নেগলেক্ট করে, if she remarries with non-prohibited degree in relation with minor girl, and then if father has been died, then following shall be priority: nearest paternal grandfather, full brother, consanguine brother, uterine brother, and extend to hold the property of minor. Guardian appointed for the property of the minor is responsible as follows: he is responsible for maintenance of the property of the minor, that is যখন কোনো মাইনরের প্রপার্টির গার্জিয়ান কেউ হবে, দেন ওই ব্যক্তি রেসপন্সিবল থাকবে মাইনরের যাবতীয় মেনটেনেন্সের। হি ইজ লায়াবল টু অ্যাডমিনিস্টার দ্য প্রপার্টি, সে যাবতীয় প্রপার্টি দেখাশোনা করবে। হি হ্যাজ টু রিফ্রেন টু সেল প্রপার্টি অফ দ্য মাইনর, এবং মাইনরের প্রপার্টি বিক্রি করা থেকে সে সবসময় বিরত থাকবে। কন্ডিশন ফর দ্য সেল অফ প্রপার্টি অফ দ্য মাইনর: following are the cases in which guardian of minor may sell his property over which he has been appointed. সো নিম্নলিখিত কিছু উদাহরণ বলা হচ্ছে যেখানে মাইনরের গার্জিয়ান তার প্রপার্টি বিক্রি করতে পারে। এক্সট্রিম নেসেসিটিস লাইক পেমেন্ট অফ লোন অফ ডিসিজড পারসন লাইক হিজ ফাদার, মেনটেনেন্স অফ মাইনর ইফ ইনকাম অফ প্রপার্টি ইজ লেস দ্যান ইটস এক্সপেন্সেস, where there is clear benefit of the minor like the double or triple price of the property belonging to minor is offered, property is being decayed, that is decomposed or destroyed, if property comes in the hands of illegal occupant or possessor, if business has to be carried out for clear benefit of the minor, if loss occurs from the sale proceeds, guardian has to bear it, while all profit shall go to the minor. Minor is not shareholder in case of loss, but only profit. Guardian cannot sell property of the minor, but he can lease it out only for 5 years. Term of lease shall cease when he shall attain the age of puberty. Only 1 year's grace period is allowed. Guardian cannot make any transaction in his own favor. সো এখানে 7টা কথা বলা হয়েছে বা গ্রাউন্ড দেখানো হয়েছে যে গ্রাউন্ডে গার্জিয়ান মাইনরের প্রপার্টি সোল্ড করতে পারে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে যদি কখনো কোনো লস হয় কোনো সেল প্রসিস থেকে, তাহলে কিন্তু গার্জিয়ান এটা বেয়ার করবে, কারণ সকল প্রফিট মাইনরের কাছে যাবে এবং মাইনর ইজ নট শেয়ার হোল্ডার ইন লস, মানে মাইনর কিন্তু কোনো লসের শেয়ারার নয়, বাট প্রফিটের ভাগিদার, এটা মাথায় রাখতে হবে। So now we are in the last stage, how the guardianship extinguish or remove. কিভাবে আসলে guardianship extinguish হয়ে যায় বা remove হয়ে যায়? In following cases, guardianship is seized: abuse or breach of trust, failure to perform as guardian, incapacity, maltreatment, exceed of powers given by the court, if adverse effect in interest of minor occurs,
When guardian goes beyond the jurisdiction of the court under whose order he was appointed, bankruptcy or insolvency, put guardianship ends. সো গার্জিয়ানশিপ এন্ডের জন্য আমরা 8টা কারণ এখানে দেখতেছি। এই 8টা কারণে আসলে গার্জিয়ানশিপ সিজড হয়ে যায়, অর্থাৎ শেষ হয়ে যায়, বাতিল হয়ে যায়। অটোমেটিক সিসেশন অফ গার্জিয়ানশিপ, কিভাবে অটোমেটিক্যালি সিজ হয়ে যায়? দেয়ার আর সার্টেন ইভেন্টস under which guardianship ceases automatically. Death either of the guardian of minor, if court takes the custody of minor from individual, when minor becomes major, when marriage of the girl is conducted, when guardian becomes the person of unsound mind and unfit. সো এই 5টা গ্রাউন্ড আবার অটোমেটিক্যালি সিজ হয়ে যায় গার্জিয়ান বা মাইনরের মৃত্যু ঘটলে। কোর্ট যদি মাইনরের কাস্টডি গ্রহণ করে, মাইনর মেজর এজ অর্জন করলে, যখন কোনো মেয়ে মাইনরের বিয়ে অর্থাৎ পিউবার্টি অর্জন করে এবং বিয়ে হয়ে যায়, তার বিয়ে হওয়ার পরে, যখন গার্জিয়ান আনসাউন্ড মাইন্ড হয়ে যায়। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট গার্জিয়ানশিপ অ্যান্ড অল অ্যাবাউট আওয়ার legitimacy, acknowledgement, guardianship. যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো জায়গায় কোনো না বুঝতে পারো, প্লিজ আমাকে তোমরা জানতে দিও কমেন্ট বক্সে, কমেন্টসের মাধ্যমে। আর তোমাদের কাছ থেকে লাইক আশা করছি, ভিডিওটা তোমরা শেয়ার করো তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে। যে সোর্সগুলো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখো 6টা সোর্স আছে। সো এই 2টা লেকচার রেডি করতে আসলে এই 6টা সোর্সের হেল্প আমার নিতে হয়েছে। আমি 6টা সোর্সের কাছে কৃতজ্ঞ এবং অল ক্রেডিটস, কন্টেন্ট ক্রেডিটস গোস টু হিম, দেম অ্যাকচুয়ালি। তো আজকের মতো এখানেই, আগামীতে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।